di sinistra che hanno preceduto il PD, avevo relazioni con i DS, quando ero nella giovanile del PSE in Ecosi avevo relazioni con la sinistra giovanile italiana. Come membro del PSE, come membro del Partito Socialista Belga, potevo dire che avevo la sensazione profonda che la famiglia del PSE, la nostra famiglia politica, non fosse completa senza l'adesione come membro a pieno diritto del PD, e quindi è bello ritrovarci insieme come famiglia con il PD che ha preso parte pienamente al nostro progetto, perché questo completa la nostra identità e l'identità della nostra famiglia politica. Yes, and I think that this is really important because as we have seen during this European election campaign, and especially after the campaign, the role of European political party is becoming more and more important. So it is important that the PD is joining the PS as the biggest progressive party in Europe, and therefore your role is very important today in the PS. And my second point is that, of course, I would like to congratulate you first. The PD has done an excellent result during the European election. That's very good for the S&D group. It's also very good of course, for the PD, because this will help us all together to change the course of Europe. So, just a few minutes before this debate started, you had a meeting of the activists. I really would like to congratulate the activists here in Italy for the work that you have been doing during this campaign. It's very important, the knock-to-door campaign, being present, meeting people, relaying the demands of the PS, speaking about Europe with you fellow citizens. That's really the role of the activists, and it's important. We need you. We are at your disposal. Estella here from the PS team is there, and we really would like to continue with you this adventure. Thank you also for the great work that you are doing, because this is important for the PS. Se capite tutti il francese, lui può intervenire anche direttamente. C'è qualcuno che ha difficoltà con il francese? Sì, c'è gente. Vabbè, andiamo. Quindi questo, ovvero il fatto che il PD abbia preso parte a pieno titolo al PSE, è ancora più importante in questa fase, perché abbiamo visto durante la campagna e specialmente dopo la campagna come i partiti europei, le famiglie politiche europee stanno acquisendo un'importanza sempre maggiore, e quindi è importante anche il ruolo che i partiti nazionali hanno all'interno delle famiglie. E in quest'ottica voglio naturalmente congratularmi per il risultato del PD in Italia e congratularmi in particolare con gli attivisti che hanno preso parte all'assemblea di poco fa, per aver preso parte alla campagna Knock the Vote, per aver spiegato cosa siamo e cosa fa l'Europa. Quello che vorrei dire è che abbiamo ora profondamente bisogno di voi, siamo a vostra disposizione, c'è qui Estela, il PSE ha bisogno di voi e del vostro contributo. And my last point of my introduction would be to congratulate two of your members. First, Gianni Pittella, being elected as a leader of the S&D group in the European Parliament. I think that it's important decision to have chosen Gianni as your new representative, our new leader in the European Parliament. And the second person I would like to congratulate is Giacomo. It's a pleasure to have Giacomo now being present in the PS executive as new Deputy Secretary General, and I'm very happy. I know Giacomo for a long time, so it's really a pleasure and a great news to have Giacomo also part of the new executive. Altre due congratulazioni che voglio fare per terminare la mia introduzione sono: la prima con Gianni Pittella, neoeletto capogruppo dei S&D, il gruppo del PSE al Parlamento europeo, e con Giacomo, neoeletto vicesegretario generale del Partito Socialista Europeo. È un piacere lavorare con lui nell'esecutivo, anche perché lo conosco da molto tempo. Now, to start really with the debate and to answer to your question,
what about the PES in this new political context, and what should the PES and what the PES is willing to do? First, I would start it to say that, according to me, we are finishing a political cycle. One political cycle is finishing. That cycle started in 2009 with the previous European election. It's a cycle where European conservatives were extremely strong, very strong in the Council. You had, at that time, you will remember, the trio of Madame Merkel, Mr. Sarkozy, Mr. Berlusconi. They were extremely powerful in the Council. They were very powerful in the European Parliament, and that was the period also where José Manuel Barroso was the president of the European Commission. So to say, during that period, we had only 7 commissioners, only 6 parties being part of governments in the European Council, so we could say that at that time we were really in the minority. And that cycle, I believe, has really ended up in 2014 with this recent European election. Per passare alle domande, al vero e proprio dibattito, secondo me dobbiamo realizzare che abbiamo appena chiuso un vero e proprio ciclo politico iniziato nel 2009, dove i conservatori erano molto forti sia nel Consiglio dell'Unione, e ci basti ricordare la presenza della Merkel, di Sarkozy e di Berlusconi, erano molto forti con una forte maggioranza nel Parlamento, ed era anche il periodo in cui Barroso era stato Presidente della Commissione. E noi come Partito Socialista Europeo eravamo veramente in minoranza, solamente con pochi rappresentanti all'interno del Consiglio dell'Unione e in minoranza anche nel Parlamento. And this cycle was also representing another way of the functioning of the European institution. During that cycle, the European Council was extremely important and was giving the tone both for the European Parliament and the European Commission. At that time, Mr. Barroso was really considered as a secretary of the European Council. And this cycle also has to come to an end, with giving more power to the European Parliament and also a new role, the role of initiative of the European Commission. And to succeed that new cycle, of course, comes also with bringing new politics, changing the priorities of the European Union, and that's what the PES is all about, is changing the politics of the European Union now. Questo ciclo era caratterizzato anche da un differente modello di funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea. Il Consiglio dell'Unione era estremamente forte. Ora abbiamo davanti a noi una situazione differente da quella del 2009. E il Parlamento è più forte, la Commissione ha potere di iniziativa, ed in questo frangente noi vogliamo avere la possibilità di cambiare le politiche e il funzionamento dell'Unione. So, as you have remember, we have done this campaign, this European election campaign, with one common candidate. Our common candidate, or Spitzencandidate, was Mr. Martin Schulz. We, as a PES, we have decided, starting from 2009, that for this European election we should have a common candidate. We were the first political family to initiate that. Immediately after the European election in 2009, we had a congress in Prague, and we decided, we put it in a statute that we wanted to have this common candidate. And that has been extremely important, because to have a common candidate has helped us to personalize the campaign, but to politicize it also, to really show the difference between us and the conservative. And that has been the main motto of our campaign. Our campaign was saying, we are not against Europe. We love Europe. We are pro-European. But this is not the Europe we want. We want another Europe. And we want to change the policy of Europe as the conservatives are doing. Our model of Europe is a model of Europe that will promote growth and investment, and that will stop with these austerity-only policies. Come ricordate, noi abbiamo fatto una campagna che aveva un candidato comune che era Martin Schulz.
Noi siamo stati la prima famiglia politica ad aver insistito e desiderato l'avere candidati comuni delle famiglie alle elezioni europee, e lo abbiamo fatto dall'inizio, abbiamo fatto dal 2009, subito dopo le scorse elezioni europee, quando a Praga abbiamo inserito nel nostro congresso, nel nostro statuto, questa volontà, la volontà di avere un candidato comune. E lo abbiamo fatto sia per dare un profilo umano, personale alla campagna, che per mostrare più chiaramente le differenze tra noi e i conservatori, ovvero che il nostro è un modello che vuole puntare agli investimenti, allo sviluppo, alla crescita, e vuole dire basta a queste politiche di austerity. So when we have launched that process of designating our common candidate, we were the first political family to do that. It was a bet. And we won that bet. We won that bet because we have seen that the other political families has after also presented their candidate. Jean-Claude Juncker, Tsipras, Guy Verhofstadt, Ska Keller and José Bové for the other political families. And after the election, we started with a second bet. We thought, okay, now all political families have designated their candidate. Now we have to make it a reality. That person, one of these persons, has to become the president of the European Commission. And the decision is that the candidate of the biggest political group, now so to say Jean-Claude Juncker, has to become the president of the European Commission. That was not easy at first, because we have seen that other political families were against that process. I can say that at the beginning, Madame Merkel was not in favor of the process. You have seen that Cameron, the Prime Minister of the UK, was against nominating Jean-Claude Juncker as the President of the European Commission, but we, as a political family, we have been supporting that process. And I believe that it's extremely important because that process is really putting politics at the heart of the European integration process. It means that in the future, and I believe that in 2019, the next European election campaign, the process of Spitzenkandidat will be even more important, and that will be even more important for us to fight for the designation and to influence EU politics in the future. Quando abbiamo lanciato il processo di scelta dei candidati comuni, siamo stati la prima famiglia politica a farlo, ed è stata una scommessa. Possiamo dire di aver vinto quella scommessa perché tutte le altre famiglie politiche hanno designato un loro candidato, Jean-Claude Juncker per i popolari, Tsipras per la sinistra estrema, Ska Keller per i verdi e gli altri candidati. La seconda scommessa che abbiamo fatto era quella di fare in modo che uno di questi candidati potesse realmente diventare Presidente della Commissione europea, e non è stato facile fare in modo che il candidato della famiglia europea che aveva avuto la maggioranza relativa, ovvero Jean-Claude Juncker per i popolari, fosse in grado di diventare Presidente della Commissione. All'inizio la Merkel era contraria, anche Cameron, come ricorderete, era fortemente contrario, ma noi come famiglia politica siamo sempre stati a favore. E questo perché è una scelta che rafforza la democraticità delle nostre istituzioni, e anche perché siamo convinti che nel 2019, nella prossima campagna, questa scelta sarà ancora rafforzata, i candidati comuni avranno un ruolo ancora maggiore. So now we have to, ourselves as European socialists, write this new cycle of politics. This new cycle, these next 5 years, we should put our priority and make them as a reality. The first one, the most important one, is growth. We see now in Europe we have a very low growth. We have extremely high level of unemployment. We have more than 28 million unemployed people, especially young people, with 7 million young people in Europe that are without a job. And so that must be our first priority. And that's what has been called by us. We remember very well the call from François Hollande, from Matteo Renzi, from Sigmar Gabriel, and I will say back from what Giacomo said, this trio of France, Germany, Italy will be our champion to change European politics and to help us to review the Stability and Growth Pact in order to put growth and investment strategy at the priority of this next European Commission. Dobbiamo cavalcare come socialisti europei questo nuovo quinquennio, questo nuovo ciclo che si sta aprendo.
con i nostri obiettivi, anzitutto la crescita. Vediamo che in Europa la crescita è estremamente debole, con altissimi livelli di disoccupazione. Più di 20 milioni di europei sono disoccupati e quello che è ancora più grave, la grandissima disoccupazione giovanile. 7 milioni di giovani sono disoccupati in Europa. Ricordiamo su questo gli interventi di Francia, Germania,